La mujer que fingia ser anciana con la maleta vieja, suhijo la eco de cosa en mitad de la noche, hasha un frío helador, y no tenía ni un centavo. Todos pensaban, es una carga, una madre pobre y anciana que tiene que alimentarse a sí mismo, aferrandos. Pero, nadie sabía que solo unos pocos la semana siguiente, ella misma cosa, mas a toda la familia. Ni siquiera tenían un techo sobre sus cabezas. Secreto se mantuvo oculto durante 20 años. Y donde es el precio de la ingratitud. Piensas que uno debe la madre perdonar o marcharse. Deja tus comentarios en la sección de comentarios. Esto podría hacer mirar. Si tú mismo no lo olvides. Suscribid al canal para no perder ningún video. Nuestro último trabajo en una zona rural. El lago está enclavado en medio de los arrozales. Vastos campos y exuberantes colinas verdes. La mujer vivía tranquilamente en una casa pequeña de una sola planta con un tejado de tejas en ruinas. El color cambió con el tiempo. Su nombre es ella es. Los aldeanos la llamaban señor. A mi guía, una forma que resultó a la vez familiar y ligeramente distante. De esa manera, todos pensaban que era una mujer. Mujeres solteras que viven, con pensiones escasas hacen preguntas al regresar a casa. Ocasionalmente alguien la Roman VI, yendo en bicicleta al mercado a comprar manojos de verduras, unos cuantos kilos de arroz o una lata de pescado seco, y luego silencio. Debería regresar como si nunca hubiera existido. No hablan mucho, no participan. Festividades sin involucrar a los vecinos y tampoco parecen tener parientes. Llegaron y se fueron. Los niños del pueblo corrieron la voz. Algunas personas dicen que antes era maestra. Dijeron que era una enfermera jubilada, o incluso que era una enfermera jubilada. Los vecinos a veces se sientan juntos en pequeños grupos. 7 repitió, he oído que la señora, a mí es joven, es muy guapa y se casó con un hombre rico de la calle principal. No sé por qué terminé viviendo aquí al final de mi vida. Sola, pero nadie sabe la verdad. Porque ella misma nunca lo dijo. Señor, a mí suelen sentarse en el porche por la tarde, mientras saboreaba tranquilamente su té verde. Con las manos sobre la ola donde preparaba la infusión. Sus ojos seguían los hojas que caían de los árboles. Meciéndose al viento, algunos dicen que está viva. Era reservada, pero para ella aquello representaba una sensación de tranquilidad. El silencio es necesario después de una vida llena de fluctuante. Hace casi 20 años, ella no debe ser la anciana señora, con una túnica marrón de monje. Tiene la misma edad que ahora. Ella es la esposa del señor Le Van Quang, un exitoso hombre de negocios, fundador y director ejecutivo de una corporación importante empresa inmobiliaria en Sagún. Antes vivían en una villa lujosa, ubicado justo en el corazón del distrito 1, donde el sonido los bocinas de los coches y los luces de la ciudad nunca estaban dormidos. Tenían un hijo llamado Coy, es un buen estudiante, se porta bien y es motivo de orgullo. De ambos,
su vida solia ser un modelo, a seguro ideal, para muchas personas, marido exitoso, hijos bien educados, mucho dinero. Cenas falsas y elegantes, viajes a Europa y el té de la tarde, entre los mujeres ciudad de clase alta. Hasta que un día octubre, el avión, que leva el número el destino, si levo a su marido y a su hijo. La obra cayó al mar apenas unas horas después, cuando despegó no hubo supervivientes, un accidente. La llamada telefónica a primera hora de la mañana lo cambió todo. Toda la familia, el futuro, la vida. El amai se desmayó y, en una semana, la cosa, la villa se convirtió en una cosa fría y desolada. Fue aterrador. Ya no había risas nada. Mientras tanto, la manita de Coy tiraba cariñosamente del vestido de su madre. Ya no era el mismo anciano que permanecía sentado allí en silencio. Se sentó junto a la ventana a leer el periódico. La señora a mi regreso, esa ciudad es un reflejo de sí misma. La gente muchas personas vinieron a presentar sus respetos y ofrecer sus condolencias, pero luego, cada uno volvió a su vida normal. Yo, solo que ella no podía, es dolor, no es en lágrimas, sino en el un vacío infinito y omnipresente, como un pozo sin fondo. Sin fondo, no vendió sus bienes ni, sin reparto de acciones, solo silencio, transfería todo el control de gestión a uno, el equipo de confianza, o acompañado a su marido durante mucho tiempo. Años, los activos que poseen cientos de miles de millones. Esto incluye acciones de la empresa y bienes inmuebles. Activos, cuentas de ahorro y bienes personales. Todo se transfirió a un fondo fiduciario permanente. Su nombre figura en los registros de un banco importante. Toda la documentación está en regla. Todos los documentos eran legales, pero ella no los tocó. Como una oración silenciosa. Dijo atroz todos atroz, y abandonar la ciudad en una noche sin una palabra de despedida. Se fue al campo. Es como si un desconocido comprara una pieza. Un pequeño terreno con un nombre nuevo, para construir una cosa sencilla. Simplemente vive la vida de una persona común y corriente. Por lo general, la ropa que usa es de ella misma lo cosió. El teléfono que usa es el teclado antiquado. Nadie tiene número. Nadie lomo tampoco. Ella simplemente se lo cuidó. Un cuaderno en el que se habían anotado algunas notas, recuerdos de su esposo y hijos, y un sobre. Nunca he abierto la última carta de mi hijo. Se lo enviaron desde el aeropuerto justo antes de su vuelo, pero no ha llegado. No tuve el valor de leerlo. El tiempo seguía pasando. Con el paso del tiempo, la casamentera vivió cada temporada de arroz, cada durante la temporada de lluvias. Todas las mañanas voy en bicicleta al mercado, todos los por la tarde, riego los verduras del patio trasero, y todas las noches me siento. Escuchar los sonidos de los ronas, lamandos unas a otras desde los campos lejanos. Ya no era ella misma, la esposa de Kwong es la directora, simplemente es la señora a mí. La mujer eligió una vida tranquila. La paz después de la tormenta, pero entonces un día,
un hilo invisible la rastro de vulto o la vida simplemente no si lo permitió. Ella siguió escondiéndose. Entonces volvió a encontrarse con la mirada del pasado, en forma de niño abandonado en medio de la lluvia torrencial. El niño no dijo nada. Temblaba, y se acurrucó junto al baño, hondo en los afueras del pueblo. Sus ojos llenos de lágrimas estaban fijos en ella. Puente, y en ese momento la señora, muy de repente, sentí que mi corazón volvía a latir confusa, doliendo. Pero esto viva, igual que la primera vez, al ver que cuando era niño sus ojos, estaba sana pero débil, llena de anhelo. Certificado por un amor incondicional, ella presentó una demanda. Recuperó al niño, no lo necesitaba. ¿Sabe cuál es su nombre? ¿Dónde están sus padres y por qué la dejaron atrás? Ella solo sabía que tal vez la vida le está dando una oportunidad. Ama una vez más, esta vez no. Es necesario preservar una herencia, y eso es preservar una vida. Y desde ese momento, todo empezó a cambiar silenciosamente, no dramático, sino suave, como la forma un corazón comienza a aprender a latir de nuevo. Después de haber parado por completo debido al dolor, hoy llovía intensamente, y soplaba un viento frío. Seguido de chorros de jugo de lima, a picante que salpicaban la cara. Esto provocó que todo el pueblo persi era replegarse sobre sí mismo. Hacía frío y humedad. La señora me acababa de regresar del mercado. De camino a casa, el fino impermeable se le pegaba al cuerpo. Sus manos, aferradas al manillar de la bicicleta, temblaban de frío. Al pasar por la puerta de la pagoda larga de un goc, el pequeño templo en los afueras del pueblo, un lugar que poca gente visita, ella de repente, Roman 6, una pequeña sombra acurrucada en el borde. Los escalones acurrucados junto al pilar de piedra como se intentaron para evitar el viento. Al principio, pensó que era un montón de trapos viejos que alguien tiró, pero cuando yo estaba en bicicleta, todo había terminado. Su mirada se volvió involuntariamente hacia atrás, y un movimiento suave como un golpecito, mi debilidad le rompió el corazón. Detuve el coche, pero la lluvia continuó cayendo sin cesar. Que lástima, se dio la vuelta y se acercó a la sombra. La niña se agachó. Era un niño, no más de 5 años, tez pálida, camisa tenía los pantalones empapados, y el pelo pegado a la frente. Sus labios estaban oscuros por el frío, y sus grandes ojos redondos estaban bien abiertos. Su mirada era borrosa pero aún tenía un destello de luz. Un rayo de esperanza, un frágil rayo de luz, la vida mismo que permanece en el cuerpo. Que delgada, exclamó la señora, muy en voz baja. Oh, Dios mío, se levantó. Inmediatamente se quitó el impermeable, y se lo envolvió alrededor del cuerpo. El bebé, que sostenía confusa en sus brazos, dio una patada rápida. El coche regresó al centro de salud de la comuna. A lo largo de durante todo el viaje, ella rezó en silencio. Hice todo lo posible por mantener ese cuerpecito cerca. Usaba su pecho para mantenerse caliente. No sabía por qué abandonaron a un niño en la puerta. El templo tampoco tuvo tiempo para pensar. Piensa, en ese momento, solo había un pensamiento.
lo que sabia con certeza era, que si no actuaban con rapidez, el bebé. Esta persona no sobrevivirá. En el puesto de salud, los médicos y enfermeras administraron inmediatamente líquidos por vía intravenosa y calentaron la zona. Si la proporción no cala y si siguieron todos los procedimientos necesarios para salvar la vida, la niña, la señora me estaba sentada esperando en el pasillo. El agua de lluvia me había empapado el pelo, pero no la espalda de la camisa. Estaba seco, pero a ella no le importaba en su corazón. Ella no tenía curiosidad en ese momento, no era miedo, sino una extraña ansiedad. Como si acabara de perder algo muy importante, aunque nos acabamos de conocer. El niño se salvó. El médico dijo que tenía insuficiencia respiratoria. Se encontraba un poco indispuesto debido al frío y al hambre. Su cuerpo tenía alguna deficiencia nutricional grave, mostrando signos de abandonado durante mucho tiempo. Cuando fue transferido en la sala de tratamiento, no lloró ni tampoco, no dijo ni una palabra, solo la miró fijamente. Desfalló la mirada. Durante varios días no vino nadie. Lo recibí, nadie reportó la desaparición de un niño. También no hay información relevante a la identidad del niño. El jefe del templo también confirma que nadie envió a su hijo / a un centro de cuidado infantil. Y los cámaras de seguridad no lo grabaron. Que foto, debido a la fuerte lluvia, el niño se giró. Convertirse en un niño sin nombre en el sentido más estricto de la palabra. Me decidió hacer algo que nadie más haría. Inesperadamente solicitaron tramitar los papeles de adopción. Legal, asumiendo toda la responsabilidad firmado. Corrección de documentos, verificación de capacidad financiera en esencia. Todo se hizo discretamente, sin alardear. La cabina no tiene por qué ser ruidosa. Cuando el personal, cuando la policía local le preguntó el motivo, ella simplemente sonrió. Ella dijo, no pudo soportar dejarlo atrás. Llamaron al niño sin simplemente porque ella espera que lives una vida virtuosa. Salario a diferencia de los amargas experiencias del pasado, para soportar la carga, desde ese día en adelante la pequeña cosa de la señora Maya no está tan tranquila como antes. Antes de eso, se oía el sonido de los pasos de los niños chapotando. Un chasquido resonaba cada mañana. El sonido de una tos seca. Suavemente cada vez que el viento cambia de dirección, esperando a que mejore el tiempo. Y, a veces incluso, se oían risitas intermedias. La noche en que contó cuentos de hadas con su voz cálido y amable. No habla mucho, pero su mirada. Mis ojos han cambiado gradualmente con los años debido a de la indecisión y el miedo a sentirse seguro y lleno de amor. El niño se encariñó de forma natural con la señora. A mí, naturalmente, nadie tiene que enseñarme, nadie tiene que hacerlo. Ella sí lo recordó. La señora a mí se preocupaba por cada comida de cena. Hasta la hora de dormir. Ella me llevaba al colegio en bicicleta. Jardín de infancia, luego escuela primaria, escuela secundaria,
Coda uno, durante la época de regreso a clases, el mismo cosio la mochila escolar. Libros viejos remandando un uniforme disgustado. Pobrecita, luego metió una pequeña lonchera en su bolso. Siempre hay huevos fritos y pepinos en el plato. Nunca he visto llorar a la señor, a mí, nunca. La Romans 6, regañándome severamente. Pero cada vez cuando ella estaba enferma, se quedaba despierta toda la noche sentada a su lado. La cama está protegida por cada respiración. Yo tampoco. Una vez supe que en es viejo armario se trata de una serie de documentos bancarios que muestran el saldo. La cuenta ascendía a decenas de miles de millones de dólares, que ella podría enviar fácilmente al niño a la escuela internacional, pero optaron por quedarse con el niño. Mi hogar, un lugar con un techo sencillo y ama, incondicionalmente. Para los demás, ella me sigue siendo una mujer que lleva una vida difícil. Pero, para fin, ella era todo su mundo. Una vez, cuando el profesor me invitó a ser representante, la clase subió al escenario para recibir el premio a los estudiantes más destacados a nivel nacional. Distrito, me dirigí al patio de la escuela, donde la abuela me permanecía oculta tras un árbol de leche, sosteniendo un racimo de leches en la mano. Flores silvestres, ojos llenos de lágrimas. Ella huyó, el bojo rápidamente y la abrazó, sin importar nada más. Mis amigos se rieron. Abuela, soy tan bueno gracias a. Señora, es usted mi madre. Eso fue lo que dijo. Esto dijo a la señora, a mí sin palabras, y acto seguido abrazó con fuerza a la niña. Cort, she no ha estado aquí desde hace mucho tiempo. Me tratan como a un hijo adaptivo. Yo soy, es parte del cuerpo, parte de la respiración de la señora, a fin creció sana y con buen comportamiento. Obedient, nunca preguntó por sus padres biológicos. Yo, tal vez lo sepas, o tal vez solo necesites. Con la azare, me cerca, todas los demás preguntas desaparecen. Importante, y de hoy un hilo, una fuerza invisible unió dos almas que una vez habían estado separadas. Abandonada, una persona pierde un hijo, otra sin su madre, estaban juntos, como si el destino los hubiera predestinado. Un destino que una vez se hizo añicos, ahora se ha reconstruido. Ama sin palabras, la bondad crece. En una pequeña cosa en el tranquilo campo Girón, con un porche cubierto de musgo, y una pergola el agua de jazmín perfumada fluye cada tarde, y una mujer que no está emparentada por sangre. Viejo pero nunca dijo de ama, es como mi propio hijo, el niño fue adoptado, una tarde lluviosa de hace años, ahora cosa del pasado. Un chico alto, amable y inteligente, y siempre educado, fin lomo a la mujer, esa es mi madre, con toda mi gratitud y cariño. Ella era tan cercana, a mí como cualquier otro niño. A mi madre, la bondad es un regalo inesperado otorgado por el destino. Ella me lo dio cuando pensó que el mundo entero lo había hecho. Cerró la puerta de su casa, tras la muerte de su marido, y su hijo. Mi hijo biológico estuvo involucrado en el accidente ese año. Mi madre nunca le he contado a fin sobre mi pasado. Yo, nadie en el pueblo conoce a mi madre tampoco. Antes vivía en una gran villa en el centro, en el corazón de la ciudad. Fue en su día la esposa de un empresario famoso,
posidor de decenas de miles de millones de dongs, activos, para todos los demás, una madre es solo un activo, para todos los demás, ella es solo una anciana que vive una vida sencilla, dia tras dia hoy vendo tortas de arroz, y también hago trabajos de costura. Cualquiera que necesite mis servicios, hizo todo lo posible por criar a su hijo. Lo recogí de la puerta del templo hace años, simplemente. Solo una madre lo sabe, en una sencilla cosa de madera. Ali, debajo de la cama, hay una cosa fuerte vieja. La habilidad de almas, na todos los enormes activos. El que mi madre no ha tocado en 20 años. Se acabó. Porque para mi madre lo más preciado no es. No se trata de dinero, sino de paz y ama verdadero. Cuando fin entro. Cuando estaba en el último año de secundaria, mi madre empezó a ahorrar hasta el último centavo. Los ahorros obtenidos vendiendo pastel de arroz por las noches. Por la mañana recibo encargos para cosa y arregla ropa. Por las tardes y noches tejo y coso gorros por encargo. Para pequeños comerciantes fuera del mercado. Cada monda mi madre dividía el dinero que ganaba y lo depositaba en diferentes cuentas. Bonificación, matrícula, salario del próximo mes. Dinero para levar los útiles escolares, dinero para el transporte a casa durante las vacaciones. Nadie en el pueblo sabía que mi madre tenía más de una docena de hijos. El porcentaje en la cuenta bancaria solo vio. Una madre falsa encorvada al sol en el campo, el mercado bull de actividad desde la mensa. Era ya entrada la tarde, ni siquiera me atreví a comer. Por la mañana ahorro dinero para mi hijo, que tenga un buen día. Sosteniendo la carta de aceptación de la Universidad Médica de Hanoi, con las manos entrelazadas, la madre se dirigió en silencio al patio trasero, y se sentó. Bajó hasta el borde del pozo, y rompió a llorar. Eso no era todo. No es que lo por miedo al costo, sino más bien. Me embargó la emoción al verlo. El niño que crié desde que era un bebé, con una tez azulada. El niño en sus brazos se ha convertido ahora en una persona. Madre, con sus propias manos, empaquetando cuidadosamente cada prenda de ropa, cada paquete de carne de cerdo seca desmenuzada, un tarro de pasta de camarones, un rolo de pastel de arroz glutinoso para ayudar al niño a crecer. Inscripción municipal, fin abraza a su madre en el patio, el dormitorio de la escuela, la camisa de mi madre estaba empapada de sudor. Hul mal, pero aún así hul a sol y a calcetines, incluyendo las cosas más sagradas de mi vida. Comenzó la vida estudiantil de fin. Aunque vive lejos de su madre, siempre loma a casa todas las noches. Caintel y tu madre historias sobre la escuela, historias amigos, ocasionalmente envían fotos, toman fotos de los terriers. Enseñanza o logros recientemente alcanzados. Mamá no sé cómo usar un teléfono inteligente. Cada vez que mi hijo me envía una foto a través de solo siento. Tuvimos que pedir a la maestra del jardín de infancia, que vivía al final de la calle, que nos abriera la puerta. Lo observo y luego sonrió feliz, mente durante todo el tiempo. Días. Mi madre no se lo contó a nadie, pero en siempre recordar. Re,
cada momento importante en la vida de mi hijo. Califications de los exámenes del primer trimestre del niño. Resultados de los becas o simplemente que comiste hoy. Para cubrir la matrícula, y los gastos de manutención, alquila y libros para cine, mamo trabajando sin para. Hubo noches congelada y cortada en rodillas, mamo seguía sentada a la luz parpadeante de la lámpara de aceite, cosiendo puntada a puntada. Solo para asegurarnos de que esté listo para el pedido de entrega de mañana. Sí, estaba tan cansado que me quedé dormido en mi silla con la cabeza. Si dijo que sobre la mesa de costura, con los manos agarrando la aguja y el hilo. Sin embargo, cada vez que oigo sonar el teléfono, el sonido resonó con palabras de bondad, y la madre de nuevo, se levantó de un salto, se secó la cara, y respondió con una sonrisa, ¿ya has comido algo? Está frío, hay suficient. No tienes dinero, hijo, aunque nunca lo he usado. Dinero en la cuenta bancaria, pero no es por terquedad. Mamá cree en ti. Mi hijo necesita aprender a crecer, lo que es más auténtico, sin dependencia, no dependas de nadie. Mi madre me enseña, yo que hacer el bien significa hacer buenas obras. Las personas deben saber vivir con amabilidad y gratitud. No pienses que todo es tu responsabilidad, otras personas, la persona que me da un tazón de arroz. Estaré agradecido por la vida. Y si es posible yo, esfuerzo al máximo para devolver el doble a la vida. Then memorizo esas palabras, y siempre intento estar a la altura de las expectativas de mi madre. Sin embargo, then a veces se pregunta por qué mi madre tuvo una vida tan dura, por qué mamá nunca me compró ropa nueva. Querida, no fuiste al médico a pesar de que tojas mucho. Y si niego rotundamente acepta la ayuda financiera. A que nivel de alguien, mi madre alguna vez. Tener un pasado tan difícil que no quieren repetir. Esas preguntas permanecieron en silencio. Con un corazón bondadoso durante todos mis años universitarios. Y siempre se prometió a sí mismo, que después de graduarse, y comenzar a trabajar, se encargará de que mamá vive una vida más cómoda, déjenla descansar. Recibir tratamiento médico, vivir en una casa cómoda. Es mucho más bonita que aquella vieja cosa con tejado de tejas, pero la vida no es tan sencilla, tal como lo prometí. Cuando then entró en su último año, en la universidad apareció una chica amable, elegante, bella, inteligente y muy hábil. Una mujer inteligente se convertirá en la esposa de un hombre virtuoso en el futuro. Mamá no lo sabe, y ella tampoco. Inesperadamente, feudis de aquí donde todo comenzaría. Comenzó a girar en una dirección diferente, en la dirección que, por mucho amor que haya, madre ni siquiera eso puede impedir que los corazones de las personas cambien. En cambio, cuando then le dijo a su madre que estaba a punto de, cuando se casó, mi madre se quedó sin palabras durante unos segundos, y entonces, sonriendo dulcemente dijo, eso significa que eres feliz. Bendiciones, dijo la madre, aunque un sentimiento le invadió el corazón. Una emoción difícil de nombrar, una mezcla de alegría y preocupación. Escucha, el nombre de la chica que then ama es.
Lan, una auténtica chica de ciudad, bella, inteligente y graduada universitaria, economía, trabajar para una empresa de hogar. Además, hablan con fluidez, y caminan con gracia. Eso es seguro. Lan tampoco se pesa a su madre. A diferencia de los muchos, mi madre lo conozco desde la primera vez que lo Roman 6. Juntos, la madre sintió una distancia y una diferencia invisible pero muy clara entre las dos personas, no por la edad, sino por una perspectiva de la vida completamente diferente. El grupo La boda tuvo lugar rápidamente, celebrada en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Mi madre estaba sentada acurrucada en la última fila. Lavaba un au de vestido tradicional vietnamita, hecho en casa, y sostenía un ramo de flores en sus brazos. Pequeño, madre sonrió, pero nadie pudo ver claramente lo que quería decir. Silencio en sus ojos durante toda la noche. En la fiesta, Lan que saludó a su madre de manera cortés. Luego regresó rápido, con el grupo de amigos. Y parientes de mi lado de la familia, mi madre no lo es. Me culpé a mí misma, y solo me decía que así eran los tiempos. En el pasado, la gente podía vivir de forma más realista, menos emotivo, siempre y cuando se mejoró. Con que te quieren es suficiente, pero mamá no. Lo sé, es en es silencio donde los cambios sutiles están empezando a persa y entonces se fijan cada vez más claro. Tras la boda, fin se mudó definitivamente a la casa. En la ciudad de Kung Lan, mi madre todavía está en el campo, la casa. La pequeña cosa permaneció tan silenciosa como lo había estado durante años, solo que la diferencia es que ahora, cada día, mi madre tiene esperanza, esperando una llamada, un mensaje de texto preguntando, fui de visita, pero el teléfono no sonó mucho. Como antes, si los hay, son solo frases cortas. Hablando muy apresuradamente, esa era la voz de Lan. Mamá, podrías enviarnos algo de dinero extra este mes. Me puedes dar un poco, el lugar donde acabamos de terminar. Terminé de pagar la hipoteca, oh mamá, estoy enfermo, nos faltaba dinero para los tratamientos dentales. Así que mamá nos prestó algo. Puedo conseguir unos cuantos millones, prometo que lo haré el mes que viene, paga. Mi madre no dijo nada, simplemente entró en silencio. Entró en la habitación, abrió la vieja colla de madera, y sacó unas cuantas hojas de papel. Mi madre escondió el dinero debajo del mantel. Como, si es necesario, mamá puede ir al banco. Reter a una pequeña cantidad de la cuenta de ahorros también forma parte de ello. Ella no quería tocar el dinero, pero aún así, porque no pudo dar a mi hija lo que necesita, una vez mi madre le preguntó en voz baja thin, tú y tu esposa. Ya tengo un trabajo estable, así que, porque no este mes. A todos les faltaba una sonrisa. Sus miradas se desviaban. Tuvimos que evitar esos problemas antes de poder casarnos. Hubo muchos problemas. No te preocupes si ocurre algo inesperado, mamá. Pero lo que lo empeora aún más. Lo que le duele a mi madre no es el dinero, sino los tiempos que corren. Siempre que su madre la llamaba, Lan decía que estaba ocupada. El aniversario de la muerte de su esposo, y su hijo biológico. Fin tampoco volvió a casa, solo le envió un mensaje a su madre. Eso también me ayuda.
Tengo una agenda de reuniones muy apretada este año. Mi madre estaba sentada junto a la mesa de las ofrendas, con los pelillos temblando. Estaba colocada junto a un cunco de arroz invertido. La luz de la vela parpadeaba. Durante la noche, creo ver una figura sombría. El pasado repació, silencioso y extrañamente. Una vez, mi madre viajó hasta la ciudad para visitarnos, a mi marido y a mí. Then, levando una cesta de pasteles de arroz glutinoso, un frasco de pasta de camarones, un poco de arroz glutinoso recién cocido. Mamá prisionó. El tambor sonó durante un buen rato, antes de que Lan finalmente abriera la puerta. Al ver a su madre, Lan se detuvo un instante con los ojos. Echó un vistazo rápido a la cesta de la compra, y luego frunció el ceño. Dios mío, mamá ligó sin avisar, yo estaba. Estoy ocupada limpiando la casa. Mañana tenemos invitados extranjeros. Ven aquí, mamá, deja tus cosas hoy, yo te llevo. La estación de autobuses.